just wondering, why isn't anyone doing something against Russia in terms of what it does in Chechnya, or against China, against what it does to Tibet? In the case of Israel, the most effective thing we can do is to raise the question of boycott. If we were to attempt to boycott the Russian Federation because of its behavior in Chechnya, or the United States of America because of its imperialist policies throughout the world, this is largely going to be ineffective. In the case of Israel, the boycott is extremely effective, as it was in the case of South Africa. These leaflets were given out outside the mosques in the constituency after Friday Paris. In January 2009, during Israel's attack on Gaza, Dizmor attended a pro-Israel rally with fellow fanatics. דיזמור, שהיה המועמד המוביל, הפסיד בבחירות. We didn't support the Palestinian cause in the parliament, and that's why we didn't elect them again. We don't mind anybody that he can be pro-Jew. Yeah? Pro-Jew is fine, but pro-Israeli, no. Palestinians are being driven off their land. What we're saying to people is, just as we did with South Africa, we want to isolate Israel diplomatically, publicly, culturally, sportingly, trade-wise. And what we want to do by doing that is help bring Israel's occupation to an end. Betty Hunter. Make sure that this small step is turned into a huge movement of boycotting all Israeli goods. The Palestine Solidarity Campaign with you can build an anti-apartheid movement for Palestine. Let's build it together until Palestine is free. Free, free Palestine! Free, free Palestine! What is this saying? It says Palestine. Any issue of injustice has been of concern to me. I was active in the anti-apartheid campaign for South Africa. They accuse us of trying to provoke Israel. Yes, forget accusation. This is what we are trying to do, is provoke. I just want to give you a letter explaining why we think Tesco should stop supplying Israeli goods. As an American citizen, I can't, not that I would want to, but I can't provide any kind of assistance or support or anything for Hamas. וזה כבר אדם שפירו ממנהיג. I would even dare say that at least as far as the money that we get from the United States, probably 40 to 50% from American Jews. אז מה עושים באותה סירה איש כמו סוואלחה ביחד עם אדם שפירו, הפעיל ההומניטרי מניו יורק? זהו העניין. כשניסה כל אחד יוכלו להגיע לעזה כמה פעמים עם ספינות די קטנות, זה לא עורר שום תשומת לב. They stopped us before. When they stopped us before, almost no media paid attention to us. They were stopped in Egypt. They weren't able to get in. And so then IHH turned to Free Gaza and asked us, could we participate with you? That's actually when we started making a formal coalition. ב-31 במאי הברית האדומה הירוקה התבררה ככוח משתלם מאוד. כל צד הרוויח. האדומים ניצלו את היכולת הארגונית והכלכלית של הירוקים, כך למשל במסמך שהיה על אנשי פרי גזה במשט, כותב הארגון כי אין לו די משאבים וכי הוא תלוי לחלוטין ב-IHH. This is a whole different world of activism. The cost of ships, managing ships, dealing with the logistics of cargo, dealing with the logistics of keeping a ship in a port and insurance and all of these things. הירוקים הרוויחו כאן את הדימוי הלגיטימי של המשט במערב, וזה שווה המון. These oranges Mean oppression. בתקופה We can do it with Palestine. What are we going to do? Boycott Israeli goods. Tesco Supermarkets has many goods on its shelves which come from Israel and from the occupied territories. בצרפת זה לא רק ירקות. הפעילים קוראים את האותיות הקטנות ומורידים מהמדפים. C'est marqué importé de Israël. Un texte fabriqué par Delta Galil en Israël. Surtout, c'est dans les colonies. In the high majority of the cases, the Israeli products are no more in the supermarket after our action. Rickies, don't you know?
חברת אהבה גם היא היום יעד למפגינים. חנויות המחזיקות את המוצר זוכות באופן קבוע למברקים מזמרים בפתחן, לא מאוד ידידותיים. This is our campaign to hang up on Motorola for its role in providing the Israeli army with telecommunication services. ג'וש רובנה מקום. Boycott Israel! Israel! Assassin! הבמות. C'est Clémentine de Jaffa! יהודי מוושינגטון פועל לבודד את ישראל מכיוון אחר. קואליציית הארגונים האמריקנים שהוא עומד בראשה מכוונת את חיצי הפנימה דווקא לחברות האמריקניות וקוראת להן שלא לסחור עם ישראל בכלל ועם מערכת הביטחון בפרט. To use their economic power. You're going to stop buying Israeli products? I've in the past attempted to do so, yeah. I haven't read them. I just collected it on my way in and I checked that I wasn't buying Israeli products. But I always do. Yeah, I checked. החבר'ה האלה מנהלים מלחמה לא נגד בקעת הירדן, הם מנהלים מלחמה נגד מדינת ישראל, רוצים לפגוע במדינת ישראל בכל מקום נתון. אנחנו כבר נפסים בעולם בתור גוליית, כבר לא בתור דוד, כאילו. התהפכו היוצרות, כאילו. We don't really discuss, long-term strategy or anything like that. מול השאלות עד כמה הירוק היום ירוק, זה נראה ונשמע כך. Just the idea that I could have a relationship with the Hamas leadership is crazy.